في هذه الحلقة نتجه لحدود شينجيانغ مع منغوليا ونتعرف على حياة البدوي القزاق، نكتشف عجائب حديقة الفتوخة الجيولوجية وننبهر بالزبرجد والأحجار الكريمة التي تتكون طبيعيا في هذه المنطقة. We bid farewell to the wild horses in Kalamaili and head 500 kilometers to Tinghe, which shares its border with Mongolia. And then we'll head to Fuyun, where precious stones are abundant. Another gem of a place is Kekatuohai, and that's a national geological park. So what are you waiting for? Jump in the back seat with me and let's hit the road. بالإضافة إلى الماء والطعام والخرائط، فإن الموسيقى أيضا من ضروريات هذه الرحلة، فهي أفضل رفيق خلال الساعات الطويلة التي نقضيها على الطريق. يربط الطريق السريع ورموج بألتاي والتي ستكون محطتنا الأخيرة، وسوف نتوقف أيضا عند تشينغ وفويون. تختلف المناظر في تشينغ تماما عن طرق غوبي، فعلى العكس يفتخر هذا الإقليم بتلاله الخضراء الليامع. So we started about 5 p.m. and this is where he came from. And this is where we have to go, Tinghe. It's about 500 kilometers. We've been going probably for about, I don't know, about halfway, and now it's about 10 p.m. So we're getting a bit fatigued because all we see is this all-encompassing scenery, just vast open land. It tells you how huge Xinjiang is. But what's really gorgeous is the sky can't change the colors. It was like blue in the day, and now you can see it's purplish orange, just gorgeous. But we're aiming to get there before it gets too dark. Voila. Tinghe. That's it. Right there. تأكد من امتلاء خزان الوقود، فعلى رغم من جمال المكان فأنت لا تريد أن تنقطع بك السبل هنا. كدنا أن نقع في مأزق حيث وصلنا إلى تشينغ في الساعة 8 صباحا. We set off bright and early from Tinghe town to one of his most prized possession in this mountain range. You know, it's just gorgeous driving through all these mountainous roads. Before we had like flat Gobi desert road, and now it's just cows and greenery and hills. It's just completely changed. Sandaohai is a mountain range that actually houses a gorgeous grassland, and it's 2,600 meters above sea level. It's going to take us about 2.5 hours to get there, and I'm really looking forward to it because the Altai mountain range are to the north. القيادة هنا تتطلب الخبرة والمرونة. خطط مسبقا وقم بتأجير سيارة مع سائق محترف من فويون أو ألتاي، لأن الموارد هنا محدودة. وعلى الرغم من ذلك كن مستعدا للتعامل مع بعض المشاكل التي قد تواجهك. Looks like we got stuck in a bit of a situation here. We came from the other car. تكمن القوة في كثرة العدد فعلا. كان الدافع بكل قواي مرديا بشكل غريب، ربما لأن العمل الجماعي يساعد حقا على ترابط فريق العمل. 为什么我们要啊？我们进入我们保护区里面要统计车辆数量。那我们进去要给钱吗？目前我们没有搞这个收费这一块。现在就是说是提醒咱们保护这个生态吧。OK， 好。 تحية لجهودهم المبذولة في الحفاظ على البيئة، على الرغم من شعوري بدوار بسيط نصرا لتقبض رأس المستنير، إلا أن مسار المراعي عوض ذلك. What a breath of fresh air! Look at that, snow-capped peaks. Oh, it's gorgeous. It's really getting chilly right now. You know, there's this sense of romantic fantasy that's attached to this nomadic lifestyle with the girls and the animals. And sometimes, you know, you think, oh, look at the horses. You know, it just seems so free because we lived in such a plugged-in world that's modern lifestyle that sucks all our energy. And sometimes it's great to be reminded of what is simple and true. But that's also very hard work to be moving every season, you know, during summer and winter and packing up your goods.
هذا هو الفرق بين أسلوب الحياة الزراعية والحياة البدوية. فصعوبات المناخ في مناطق السهول شبه القاحلة تدعو إلى حياة الترحال، ما يجعل استخدام الخيام ضروريا. تصبح هذه الخيام مفعمة بالحياة حيث تقام بها المناسبات والاحتفالات. يعرف الناس هنا بحسن ضيافتهم، فيتم استقبال أي غريب أو زائر بحفاوة، وتمتد الموائد المليئة باللحم الدأن ومنتجات الحليب. 非常非常有气质。那边是什么呢？那边那山这湖，然后过后是哪里呢？我都不知道出玩个这种花是不是人家他说这个叫花海子，山的那边呢，这个有云彩山的那边呢就是蒙古。哦，那就是蒙古国了。你有没有去过？他有没有去过？48的公司的，这把那开人个把那这个他说那个到边界上去过。这个那个把那。That's Mongolia over there, and this is Western China. Жылда келіп тұрыңдар, жылда келіп тамашалап қайтыңдар. Мал беріңдер мына жерде тойғыз. 他说经常欢迎你们到这儿来做客。你们的家就在这边吗？Oh, it is so close to each other. Look, what a community. We're getting so excited. I'm gonna take a family portrait for them. 我帮你们拍个照吧。So awesome. Okay, so let's see. All right. I don't feel the pressure at all. Let me get a good shot. Great exposure. يأتي معظم الناس في الصيف، إنما ينسب البدو خيامهم هنا ويرجعون إلى الأراضي المنخفضة في الشتاء، ولكن الطريقة الوحيدة للاستمتاع بها هي الصعود لرؤيتها. We've climbed our way up to the top and it is chilly, but the view is spectacular from here and it's definitely worth it. This whole entire area, this whole plain is called 三道海子, right? So it's comprised of 3 lakes, and this and that over there that you can see, it's called 华海子, and over the hill it's called 中海子 and 边海子, which are the 2 other lakes. Just gorgeous. تعتمد الحياة في السهول بشكل كبير على اللحم والحليب، ولقد تناولنا بعضا من طعامهم اليومي. And I'm starving. Crew, we're all gonna grab some lunch. Just have to cross this little stream to that side. Hello. 在那边吃饭吗？好, you can even stay in the year there. Now, in a little while later, we'll explore a tomb that's far from that side. But right now, everyone's starving. So guys, let's cross the river. Come on. All right. 小心这边。Hello. 通常吃的一顿就是。要多少钱嘛？游客可以在这边就是200-300块钱，200-300块钱一组人的，对吗？一组人啊，一群人。然后如果一个人自己住，就是打听了，就是30-40块就可以在这边住了，对吗？可以。It's really good value for money. ستستحرق وتيرة الحياة الهادئة في سنداو حيز، ولكن هناك ثروة تاريخية وراء هذا المنظر الرعوي. قابلنا خبيرا يدعى سيد سوي وقد شرح لنا تاريخه القديم. 这个墓呢，距今呢已经有3000年的历史了。3000年的历史。通过这个墓的大小、它的规模来看，这个墓的主人呢，生前一定是一个部落的头人。为什么它比那个高，这个就没有了？就有。لقد شهدت هذه المقابر بزوغ وأفول إمبراطوريات مختلفة، وبقيت مع ذلك دون أن يمسها أي ضرر. لقد عثر على كنوز ثمينة في مقابر مماثلة في كل من كازاخستان ومنغوليا وروسيا، ولكن كشفت هذه المقابر القليل عن الحياة اليومية والتحالفات العسكرية والسياسية. 这个为什么把它叫鹿石呢？因为在石碑上刻有鹿的图案的，我们都把它叫鹿石。 أعشقوا نمط حياة البدو البسيط الذي امتد لقرون عديدة. حتى عام 1000 ميلادي كانت المعلومات المتوفرة عن فعاليات وثقافة البدو في الأجزاء الغربية والشرقية من سهول ضئيلة، ولكننا نعرف من الألواح الحجرية أن الشامانية كانت تنبض بالحياة. وددت أن أقضي أياما قليلة هنا. 你比如说在我们三道海子，你可以看到大的石堆墓，还有鹿石，这个洋画、草原诗人，像这些草原文化呢。
这个3000年来的草原文化，在我们3岛孩子都同时可以反映出来。 فيما يلي نتجه للحدود ما بين شينجيانغ ومنغوليا ونستكشف منتزه ككدوحة الجيولوجي المدهش. This is us, we're at Qinghe, and this is Mongolia. Now they share the border, and it takes only 2 hours to get across, and that's exactly where we're going to. تبعد تاكاشيك 500 كيلومتر عن أورومتشي. توجد عبر الحدود في منغوليا بولغان، والتي تعبد 265 كيلومتر عن حظيرة المقاطعة. This air of anticipation anytime you get to this border checkpoint, because you feel like you're going to a new place. And although we're not heading to Mongolia, I'm really curious to see what it's like in there. في القرن الثالث عشر الميلادي قام كوبلا خان حفيد تشنكيز خان بتأسيس أسرته الحاكمة، ومن ثم أصبح هذا الطريق حلقة اتصال هامة بطريق الحرير. واليوم سيكون من الحكمة السؤال عن متطلبات حصولك على تأشيرة الدخول. That over there is China, and this over here is Mongolia. هذان دولتان تعملان بنظامين مختلفين، فتحتاج أن تعرف مواعيد فتح وغلق الحدود. لا توجد وسائل نقل عادية لتعبر بسياح الحدود، لذا أقترح أن تستأجر سيارة مع مرشدك السياحي.要送告别了，辛苦了，辛苦了啊！一路平安，一路平安。谢谢你啊！从这条路啊，左手这条路，你们上去到216线之后啊，就直接前面有个岔路口，就拐到富运线了。我们就是从右处走。好，走好，走好，一路平安。 قطعنا 100 كيلومتر من تشينغه إلى كوكوتوهاي. تعتبر هذه التشكيلات الصخرية الرائعة موطنا للبدو القزاق. يوفر منتزه كوكوتوهاي الجيولوجي استراحة عظيمة للمسافرين المتعبين. I've arrived in Kukatohai Geological Park and I got my ticket. It's a 100 Huai ticket. Now they don't allow cars in there, so I'm going to jump in my eco-friendly ride. It's about 17 kilometers into the viewing platform up in the front, and it'll take us about 30 minutes. You know, it looks kind of empty right now, but the roads will be chock-a-block once it hits mid-May to mid-June. That's when all the nomads will come out. They bring all their animals because they'll move from the winter girls down to the summer girls, and that's when their animals will need to graze on the pastures. So it will be very crowded, and it'll be a really good time for a photo opportunity. كوكوتوهاي تعني الغابة الخضراء في اللغة الخازقية، ويقع المنتزه في نطاق التاي الجنوبي. هناك أكثر من 100 قمة من القرابين، ولكن تتميز واحدة فقط منها وتعتبر مقدسة في هذه الأنحاء. Wow, this is a star attraction here at the Geological Park. It's called the Divine Bell because it looks like one. Look at it. So beautiful, granite surface. Looks like someone just plonked it down perfectly. Nature is just marvelous. Granite surface. Oh, it's just been weathered. Look at that birch tree at the top. Imagine just hanging on. يمكن مقارنة كوكوتوهاي بمنتزه سمعت في الولايات المتحدة بتكوينات الجرانيت الصخرية المذهلة. تقع بعض أسطح الجرف على طول مضيق نهر إرتيش، على الرغم من أن فصل الشتاء يجعله من أبرد الأماكن بالصين. يكون الجو في فصلي الربيع والخريف لطيفا، فيكون مناسبا للزيارة. يعتبر نهر إرتيش واحدا من أطول أنهار القارة بطول يزيد عن 4000 كيلومتر، ومياه نقية ذات بريق أخضر يهدئ الروح. So clean and so fresh is the Irtish River, and it starts at Sabruk
on the Altai Mountains, and it flows from east to west all the way to the Arctic Ocean, and it's the only one in China, only river that does that. يقوم سكان المنطقة بجمع الأحجار من هذا النهر كنشاط مفضل للتسلية، إذا لا تستغرب إن وجدت تشكيلة منها معروضة بفخر في بيوتهم. تدين هذه الجنة بالكثير من جاذبيتها إلى النهر العظيم الذي يقول البعض عنه إن له خصائص شافية للأمراض. Anywhere you look at it from this angle, this place is just spectacular. I mean, the view, the sun, the river, the everything, and it gets even better. These leaves will turn golden brown in autumn, and that's a very short window of time you get from September to October, but you can just imagine. لقد عاش هؤلاء القزاق بين جدران كوكوتوها لقرون عديدة. الآن توديك الفرصة للتعرف عليهم. تنسب خيامهم بالقرب من بعضها البعض، ومن أجل الخوض في تجربة أصلية أرمح وتناول الطعام والشراب هنا. Like these Kazakh yurts are just dotted all around this area. It's so beautiful. It reminds me of something of a pre-modern time. But, you know, nomads still use this for their daily needs and purposes. And that's what we're exactly going to do. We're going to be staying in one of these accommodations for the night. Oh, can't get enough of it. Right, that's 11. That's 18. Great, found it. This is it, guys. This is our nifty little yurt. Let's have a look. Oh, it's so cute. Look at it. Lovely, lovely. It's not every day you get to stay in a yurt, so I'm really looking forward to it. This is where our whole crew is going to sleep. Look at all that pillow. We're going to all snuggle up. It's going to be very, very cozy, as long as nobody snores. But look at it. فيما يلي سننبهر برؤية أحجار طبيعي ونصل إلى قاعدة البتروليوم الخام. بقي هذا المكان سرا دفينا حتى 20 سنة الماضية. محطتنا القادمة هي أكبر قاعدة لإنتاج حجر البتروليوم الخام في الصين، كوكوتوهاي، وتقع في المدينة على بعد نصف ساعة فقط من المنتزه. يحتوي هذا المنجم على أحجار ثمينة مثل الزبرجد. كان هذا المكان سرا قبل 20 عاما ولم يكن معروفا على الخرائط، ولكن اليوم يتوافد عليه السياح ليلقوا نظرة على العجائب. This is Kokotohai town and we finally got here. Now that's the local exhibition hall, I believe, and Mr. Jiao from Findق recommended us to get in touch with his friend called Mr. Yang, who's supposed to be waiting for us here. Now he's a local and he knows everything and anything about Kokotohai, and he's willing to show us around. It's really, really good. So I reckon that is him. Yeah, that might be him. He said he'll be waiting by the fountain, so let's go say hello. Let me see, is it? Yeah, I think so. Let's go say hi. Hi, 你是杨先生啊？ Hi， 你好，你好。 يحتوي هذا المنجم على 80 نوعا من المعادن والأحجار الكريمة، وفي الستينات قامت الصين بدفع ثلث ديونها إلى الاتحاد السوفيتي السابق من ثروات هذا المكان. يوجد هنا أيضا البتروليوم الذي يستخدم في صناعة الصواريخ والمركبات الفضائية وأقمار الاتصالات الصناعية. 好大哎！是不是啊？一层一层的，对啊。这究竟有多大呢？这个3号矿脉呢，它长啊260米，宽240米，深将近200米。3号矿脉呢，也可以称为宝石之乡呀。它不但有海蓝宝石，同时还伴有红宝石、绿碧玺等等等等。 أتذكر ما قاله راث أمازون: لا ترى لمعان الماس إذا كانت العين قريبة جدا، ولا يسعني إلا الإقرار بذلك. 现在带你去咱们宝石非常集中的地方，宝石城。服务一下现场。那我们要
稍微1个小时来到，对吧？52公里是吧？52公里。 تعني كلمة فويون حرفيا ثرية بالكنوز، وعلى الرغم من ذلك لم أتوقع أن أرى مدينة بهذا الثراء. في الواقع فإن منظر فويون الأخضر يجعلها تبدو أكثر نظافة من أوروموتشي. الحياة هنا جيدة، فأضواء المدينة المنبعثة من نهر إرتيش والجبل من خلفها يجعلها تتمتع بفeng shui ممتازة. 我今天请你们吃农家小菜。吃什么呢？农家小菜呀，咱们这个小院呢，是农家小院。 这些菜呢都是自己想吃什么拔什么，是吗？啊， It's a fresh green organic garden. 他们家是自己拔自己的。God, it's unbelievable, but I have never done this in my life. Pluck fresh vegetables from the ground. I always bought it from a supermarket. OK， 我有这个笋，你呢？豆浆，豆浆。小周，你拔的什么？没说让你拔。 南瓜。This is going to be our dinner tonight. I feel like I'm going to a party. We're going to have lots of fresh green vegetables tonight. So organic. 这个熟的吗？ I don't think this is even 熟的。 توجد هنا صلة بالطعام الذي أفتقده بشدة. لا تستخدم المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية في هذه الحديقة، ويعتبر هذا مجرد جانب من توجه شينجيانغ للطبيعة. يمكنك أن تجد أطعمة خاصة بالعرقيات المختلفة هنا. So crunchy, so good. It's unbelievable. Best thing of all, we picked it with our bare hands. Guys, good for you. 这个是可可托海，咱们3号矿脉的很多的宝石呀，都到了这些地方，成为五彩斑斓的珠宝。هذا هو أفضل مكان للحصول على الأحجار الكريمة. يقوم سكان المدينة باستثمار أموالهم في الأحجار الكريمة والجواهر بدلا من شراء الذهب. لدى كل عائلة تقريبا نوع من العلاقة والوله والقصص الشخصية المرتبطة بالأحجار الكريمة. 你可以试一下。好，我试这个。看，哦，怎么样？感觉不 It's 错吧。 gorgeous, so beautiful. 对，有看到闪闪亮亮的。这宝石就是这边的特产，对吗？海蓝的颜色就是那种天蓝色那种淡淡蓝。那这一个要多少钱呢？像这么大的这样颜色要12万左右。以前像我们小时候这些东西不值钱。是吗？小时候女孩那抓子儿，男孩嘛就是打弹弓、打麻雀，就是用这个东西。那时候多嘛。是吗？满山遍野你也能捡到，没事的时候在河上打水漂那个，飘几个的，都是用这个东西。 الزبرجد هو المنتج الرئيسي هنا، واعتبر في العصور القديمة بلونه الأزرق حجرا لجلب الحظ للبحر. يوجد منه ما يناسب كل فرد، حيث تتراوح أسعاره ما بين 20 يوان إلى 100,000. جعل النمو الصناعي الحياة أكثر راحة هنا، كما أوجد جيلا من الخبراء في الأحجار الكريمة والصخور التي تعتبر جزءا معقدا من الحياة اليومية هنا. It's like all our bags are packed and we are ready to go. This is our last leg of the journey, so it's a little bittersweet as we say goodbye to Fuyun and we say hello to Altai in the north. All right, guys, let's hit the road. أسرع وأسهل طريقة هي الطيران من مطار ألتاي إلى أوروموتشي، على الرغم من أن الرحلة قد أوشكت على الانتهاء. فقد بدأت الآن فهم التفاصيل المعقدة التي تجعل هذا المكان فريدا من نوعه. فمع هذا التنوع المثير في المناظر الطبيعية الصحراوية والثقافة البادية والكنوز، أشعر بأني قد استكشفت القليل الذي يظهر على السطح.
We finally reached Altai, and it took us about 3 hours from Fuyun. Now, I've really enjoyed the nomadic lifestyle in Sandao Haizi, and to see Mongolia just over the hill has been such a treat. I would recommend at least a week stay at Kekeduohai because there's so much precious minerals and stones, but it's also China's own answer to Yosemite Park. And at this point, we're driving in to see the rest of the crew because we're going to do a handover, and James and them will be continuing their way up north. There it is. That's them. Let's go and say hi. There they are. 你看到他们了吗? Hey! Hi! Oh my goodness! Oh, it's been good. It's been so hectic, but it's been wonderful. This is so amazing. Yeah, you get ready for the trip. It's burning hot. It really is burning hot. But I can't wait. I can't wait. so the assignment's over to you now. Okay, thank you very much. Thank you. Thank Yeah, well, we're going to have to do the handover now. So James and your crew, you're going to be taking over. We got to hand over the camera to the second group as well. Here you go. All right, guys, it's time to say goodbye. Bye.